All India Radio. Seithikadhambam. சுங்க வரி சட்டம் அமலுக்கு வந்த 60வது ஆண்டு தினம் இன்று சென்னையில் சுங்கத்துறை சார்பில் கொண்டாடப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு தலைமை உரையாற்றினார் பாரத ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் முனைவர் சி ரங்கராஜன். Customs did constitute a major source of revenue prior to the reforms of 1991. Just before the reforms were introduced in 1990, that the customs revenue constituted 36% of the total revenue of the central government. When a department is created, there are always several reasons for setting up that department. Even in a revenue earning department, the reasons can be multiple. Of course, raising revenue is a first priority of any revenue raising department. But then there are other objectives. In fact, the very purpose of imposing import duty or customs duty is really to fulfill several objectives. But this morning, we also heard about objectives which go beyond economic issues alone, like protecting the flora and fauna of the country. In some sense, it is an indirect function of the customs department, just as the customs duty came as a consequence of achieving an objective like protecting the industry at home. The protection of fauna and flora also comes into play because of the international implications of that particular objective. Protecting the fauna and flora within the country as such is the responsibility of somebody else. It is essentially the international implications of that which brings into play the role of the customs department. Therefore, when you judge the performance and efficiency of a particular department, one needs to bear in mind the objectives with which that department was set up. So when you judge the efficiency of the customs department, you not only look at the revenue earnings of that department, but also look at the other specific objectives that have been put before it. Of course, any department of the government must also be judged by the pure efficiency with which the department is functioning. That essentially means how well the officers and the members of the department complete the job, how effectively they perform that particular function. Therefore, in the context of even a revenue earning department, their customer relationship is also critically important. The origin of the customs department everywhere is to protect the domestic industry and prevent the flow of goods from abroad in a way in which it is harmful or injurious to the domestic industries. Then there are two options open. One is really to say, if that commodity is harming our domestic industry, why not ban it? The other way of dealing with it is impose a high tariff. This is what we call in economics. One takes what is called the command and control method, and the other takes to the pricing or the market mechanism. I believe that the international trade will continue to grow, and while as we move along, the import duty will come down, but the base of imports will widen, and therefore you will continue to play an important role as far as the economy is concerned. மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்புரையாற்றினார் இந்திய வருவாய்ப்பணி அதிகாரி திரு எம் அஜித் குமார். Today we are here to celebrate the 60th anniversary of the enactment of the Customs Act. That customs duties are not something new, that the Arthashastra has mentioned about customs duties many years back. Even Tamil Nadu, for that matter, has got a
umbilical connection with customs duties. Duties were collected here in many years ago. It is recorded that we had a very flourishing port of Mamallapuram, Mahabalipuram, which is now known as Mahabalipuram, where there was a flourishing trade under the Pallava period, and a lot of goods used to come from abroad, including from China. There are also records to show that the system of collection of customs duties was there even in the Sangam period, known as the Ulugu or the Sungam. The purpose of the act was to ensure that British goods came into India and they were able to sell freely within the country, and they were not much encouraging of exports. In fact, there was a 10-year period when all import duties had been abolished so that British cloth or British textiles could come freely into our country. I think post-independence, we have consolidated all these acts, improved upon it, and to meet the genius of the time, and we have come out with the Indian Customs Act in 1962. The primary function we think about when we think about customs duties is to the revenue collection, and perhaps that has been the mainstay for a very long time to come. But modern customs does not depend on for the customs duties only for its revenue purposes. It has got revenue function, of course, a fiscal function. It has got an economic function, where it supports the economic policy of the government. And it has also got a security function which protects our country from ill effects or the harmful goods, the import of or export of things that harm our economy or our citizens. So these are the three very important functions that you all are now discharging under the Customs Act. வானிலை நிலவரம் குறித்து வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல தலைவர் திரு பாலச்சந்திரன். கேரளாவின் வடபகுதியில் வளிமண்டலத்தின் மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இது வடக்கு கேரளா, தெற்கு கர்நாடக கடற்கரை பகுதிகள் வழியாக தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளுக்கு செல்லும். நாளை தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும். இது வரும் தினங்களில் மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து இந்திய கடற்பகுதிகளை விட்டு விலகிச் செல்லும். அதனுடைய இன்ஃபுளுன்ஸ் எதுவும் இங்கு இருக்காது. அடுத்து வருகின்ற தினங்களில் அந்தமான் கடல் பகுதியில் கிழக்கு பகுதியில் இருந்து நாளை வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நகர்ந்து அந்தமான் கடலின் தெற்கு பகுதியில் நிலவக்கூடும். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமாக உள்ளது. அதிகபட்சமாக சின்னக்கல்லார் மற்றும் திருவள்ளூரில் 9 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கனமழை பொறுத்தவரையில் வட கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும். சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் நகரின் பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சில பகுதிகளில் கனமழை பெய்யக்கூடும். இன்றைக்கு மிதமாக இருக்கும், கனமழையும் இருக்கும். நாளைக்கு படிப்படியாக குறைஞ்சிரும். அந்த லோ பிரஷர், அதாவது இப்போ மேண்டூஸ் புயலுடைய மிச்ச பகுதி அது வலுவிழந்துருச்சு. அதனோட மிச்ச பகுதி வட தமிழ் உள்பகுதியில் நிலவி இருந்தது. அது தொடர்ந்து மேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளைக்கு அது தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிக்கு போகும். அங்கு லோ பிரஷர் ஃபார்ம் ஆகி அது மேற்கு திசையில் நகர்ந்து நம்ம கடல் பகுதியிலிருந்து விலகி செல்வதால் நமக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. அடுத்து வரும் 5 தினங்களுக்கு எந்த முக்கிய நிகழ்வுகளும் இல்லை. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.